Assalamu alaikum. Good morning, dear student. Today I am Dr. Mohammad Syedur Rahman Sumon, Associate Professor and Head of the Department Forensic Medicine, and today our topics is regarding pufferfish. So, what are the other name of pufferfish? Globefish, balloonfish, blowfish, totfish, or fugofish. There are several names that in different country and different area of the region of the world is known as pufferfish, is also known as globefish, balloonfish, or fugofish. Especially in our subcontinent, it is known as balloonfish, and in Japan, it is known as fugofish. Objectives of this class to identify this fish and where it is distributed and what is its classification or character of this fish, and what is the toxicology nature of this fish, and what are the effect of this toxin in human body after ingestion this pufferfish, what are the sign symptom of human body, and what will be the treatment and management of poisoning of this pufferfish we can learn from today. In introduction, pufferfish poisoning is rare and uncommon, but it is not rare. Usually this kind of fish is not using as food for our country. আমাদের দেশে বা পার্শ্ববর্তী আমাদের প্রতিবেশী দেশ যেমন নেপাল, ইন্ডিয়া, ভুটান, এইসব দেশেও এই ফিশটা পাওয়া যায়, কিন্তু এটা কমন না। অ্যাজ এ ফুড ইট ইজ নট কমন ফর আস, বাট ইট ইজ নট রেয়ার। প্রায়শই তোমরা যদি দেখো যে আমরা পেপার, নিউজ পেপার দেখা যাবে যে এগুলো ওপেন করলে কোনো না কোনো জায়গায় এই লেখা থাকবে যে the people may die due to ingestion of fugofish or balloonfish. In Bengali it is known as potka fish or potka mach. So fortunately in our country, in Bangladesh, it is not popular fish in our country for eating. What about India and Nepal? Pashupati? It is uncommon, but sit down. But in Japan, it is common. Japanese people, there are special chef and a special restaurant for this fugofish, and the special chef is expert how to cut this fish and how to separate this poisonous gland and how to cook it, and when the people ingest it, and it will be toxin free. Usually in our country or our subcontinent, the people who are poor, they are taking this fish because they cannot purchase whatever fish we have, because due to low income, and it is occur during late autumn and winter. When the time is late autumn and winter. And in the other case, in Japan, the higher people and higher class people are eating this fugofish. It is found all over the river resource like sea, river, pond, and lake, all over. This is available. And toxic pufferfish has predominantly specialized exocrine gland which secreting the dangerous poison is known as Tetradotoxin.
tetradotoxin. Please write it down. What is this? It is tetradotoxin. It is important for your MCQ. In MCQ, one of the stream may contain the toxin name is tetradotoxin. ঠিক আছে, এরকম দেয়া থাকবে. This fish is belongs to Tetradonate and they can swell up themselves with air or other water. Their defense mechanism. This balloon fish or potka fish or puffer fish, they can swell up their body in presence of air, even in water. It is a defensive mechanism of this fish. There are various species of this potka fish, but all of them are not poisonous. It has been detected from fugu fish and puffer fish. Especially this the species which is fugu fish or puffer fish, it is poisonous, and lot of potka fish and lot of species is available in our country, but which one is fugu fish is nobody knows. So invariably some people may escape because it may be not the poisonous species. If the person ingest poisonous species which is fugu fish or puffer fish, it may cause the toxicity. And everybody you know that when the animal producing the toxin or poison or venom, it is their defensive and protective mechanism. ঠিক আছে, যেমন something like the snake venom, it is his protective defensive mechanism. And scorpion sting also containing the venoms or toxin, and there are some plants also containing toxin. Okay. So all of these toxin are for their defensive and protective mechanism. আর কিসের জন্য? ডাইজেস্টিভ ফাংশন, যেমন কিছু কিছু আছে যেগুলোকে ডাইজেশনে করতে হেল্প করে, আবার সামটাইম দিস পয়জন হুইচ হেল্প দ্য অ্যানিম্যাল টু ইমোবিলাইজ দ্য প্রে. ঠিক আছে, যেমন স্নেক কি করে, something small mouse or some other small animal, they bite them and this venom may immobilize them. After that the snake can ingest his food for his survival. Tetradotoxin is structurally it is a amino protease and compound is tetradoacid and 4-AP tetradotoxin and anhydrotetradotoxin. It is just name, just watch it, dekho, but it is not for important for you. You have to only memorize the name of toxin. It is tetradotoxin. What tetradotoxin? How the mechanism of action of tetradotoxin. Tetradotoxin is bind with sodium channel. আমরা সবাই জানি যে আমাদের সোডিয়াম চ্যানেল আছে বডিতে, যে কোনো মেমব্রেন পোটেনশিয়াল বা অ্যাক্টিন পোটেনশিয়ালের জন্য কি আছে, সোডিয়াম পটাশিয়াম চ্যানেল আছে. তো কি করে, ইট বাইন্ডস উইথ সোডিয়াম চ্যানেল, সো ইনওয়ার্ড ফ্লো অফ দ্য সোডিয়াম আয়ন থ্রু দ্য চ্যানেল ইজ ব্লকড বাই ইনহিবিটিং দ্য মেমব্রেন পোটেনশিয়াল. তাহলে কি করে, the tetradotoxin bind with sodium channel and block the influx of the sodium ion into the cell by inhibiting the membrane potential. You already know what is membrane potential, what is channel from your physiology or biochemistry class. And toxic part, which part of this fish is toxic? Almost every part is toxic, especially skin, liver, gonads, intestine, muscle and blood. Understand? যে কী কী হবে, গোনাড,
intestine, liver, muscle and blood. And sex, female. Female is more toxic than male. Understand? The female are more toxic than male when it is in during his reproductive age, and toxin level is high at the level in sperming or egging. যখন তাদের ডিম ছাড়ার সময় হয়, স্পেশালি আমি অলরেডি বললাম যে ফিমেল অ্যান্ড ইট ইজ ওভারি ইজ দ্য সোর্স অ্যান্ড ফিমেল আর predominant source than male, and especially it is during sperming when they release the egg, and the time is March to June. ঠিক আছে, জুন থেকে মার্চ মাসের ভিতরে এদের টক্সিসিটি লেভেলটা অনেক হাই থাকে বিকজ অফ দেয়ার স্পার্মিং। অ্যান্ড নেচার অফ দ্য টক্সিন ইজ টেট্রাডোটক্সিন, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট টক্সিক সাবস্টেন্স নোন অ্যাজ হিউম্যান বিংস। দেখো ইট ইজ 275 times deadlier than cyanide poisoning. Usually cyanide, it is one of the most dangerous poison. তার থেকে 275 times deadlier and 50 times deadlier than strychnine. তাহলে এটা যদি এই পয়জনটাকে ঠিকমতো কালেকশন করে প্রিজার্ভ করা যায় তাহলে এটা কি হবে, মোস্ট ডেডলিয়ার টক্সিন। দেওয়ার সাথে সাথেই মানুষ মারা যাবে নাকি। এখন আসো ফ্যাটাল পিরিয়ড। ফ্যাটাল পিরিয়ড ইউজুয়ালি 6 to 12 hours অ্যান্ড শর্টেজ বিং যদি বেশি পরিমাণে খায় তা, আর যদি সেটা যদি মার্চ থেকে জুন মাসে হয়, ইট মে বি টেক্স 17 minutes. ফ্যাটাল ডোজ ইট ডিপেন্ডস অন দ্য অ্যামাউন্ট অফ ইনজেকশন অ্যান্ড সিজন। অলরেডি আমি বলে ফেলছি। এখন তুমি কি পরিমাণে খেয়েছো আর কোন সময় খেয়েছো, এটা যদি মার্চ থেকে জুন মাসে খাও তাহলে তো ফ্যাটালিটি বেশি হবে, আরও আগে খাও তাহলে কম হবে, আর উইন্টারে খেলে আবার বেশি হবে, কারণ অলরেডি আই হ্যাভ মেনশন দ্যাট লেট অটাম অ্যান্ড উইন্টার। আর হোয়াট ইজ টেট্রাডোটক্সিন? টেট্রাডোটক্সিন ইজ এ নিউরোটক্সিন। Already I have told that it is prevent the ionic permeability of the sodium in the tissue. যে সোডিয়াম চ্যানেলটাকে ব্লক করে সোডিয়ামের যে ইনফ্লো আছে, ইট ইজ প্রিভেন্টেড বাই দিস টেট্রাডোটক্সিন হুইচ ডিপ্রেস our respiratory center and causing paralysis of our respiratory system. Ultimately the patient died due to asphyxia. And in what is signs of asphyxia? Cyanosis, petechial hemorrhage and visceral congestion. These are the signs of asphyxia. When any type of asphyxial death, you may ask, what is the cardinal sign of asphyxia? এটা বলার সাথে সাথে এটা যে ধরনের জিনিসই হোক, এটা যদি এই ফুগোফিশ পয়জনিংই হোক বা তোমার হ্যাঙ্গিংই হোক, স্ট্র্যাঙ্গুলেশনই হোক বা তোমার অর্গানোফসফরাস কম্পাউন্ড পয়জনিংই হোক, তোমাকে এটা বলতে জিজ্ঞেস করবে হোয়াট ইজ দ্য, লিখে রাখো কার্ডিনাল সাইন অফ অ্যাসফিক্সিয়া। যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে পারে। এখানে কি হয়, ইন সিএনএস ইট মে কজ দ্য হাইপারথার্মিয়া, প্যারালাইসিস অফ দ্য বোথ সেন্সরি অ্যান্ড মোটর ফাংশন অ্যান্ড reversible block by then toxin causing fatality. And onset of poisoning, already I have told, it may take 5 to 15 minutes after taking of fugofish, and sign symptom severity depend upon the ingestion. কি হবে, at first it may produce peculiar taste sensation, salivation, headache, abdominal pain, nausea, vomiting. Patient become hypotoxic, unable to speak, hypotension, hypothermia, bradycardia are common. ঠিক আছে, এগুলো আমাদের কি হবে, যে পিকুলার টেস্ট হবে, অ্যাবডোমিনাল ক্র্যাম্প হবে, অ্যাবডোমিনাল পেইন হবে, নসিয়া হবে, ভমিটিং হবে, হাইপোটেনশন হবে, হাইপোথার্মিয়া হবে, ব্র্যাডিকার্ডিয়া হবে। আর কি হবে,
rapid development of perioral numbness, paresthesia, paralysis of the limbs and respiratory muscle, followed by dyspnea and respiratory failure, and ultimately the patient may die. Okay, তাহলে কি হবে? At the last stage paresthesia হবে, numbness হবে, paralysis of the respiratory muscle which may lead to dyspnea and respiratory failure, and ultimately the patient may die due to asphyxia. The cause of death is asphyxia, and there is a very bad news is they have no specific antidote for this tetradotoxin, and there is no definite treatment. It is the most dangerous thing of treatment of this pufferfish and potkafish or balloonfish. তাহলে কোনো স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল নাই, স্পেসিফিক অ্যান্টিডোট নাই। অলরেডি তোমরা পড়ছো বড় এই যে ধুতুরা, সেখানে অ্যান্টিডোট আছে, ওপিয়াম অ্যান্টিডোট আছে, ন্যালোক্সেন হাইড্রোক্লোরাইড, ইভেন পয়জনাস স্নেক কিং কোবরা মে বাইট হইলেও সেটার কি আছে, পলিভ্যালেন্ট অ্যান্টি স্নেক ভেনম আছে। বাট ইন কেস অফ দিস pufferfish, potkafish or balloonfish do not have the specific antidote or no definite treatment is known. তাহলে কি করতে হবে? Only symptomatic treatment and suppurative treatment is done. তো কি করতে হবে? যেহেতু রেসপিরেটরি অ্যারেস্ট, রেসপিরেটরি প্যারালাইসিস হচ্ছে, আমাদের কি করতে হবে? We have to give the respiratory support for preventing the respiratory failure. তাহলে কি করব? পশুপতি রেসপিরেটরি ফেলিয়ার ডেভেলপ করতেছে, আমরা কি করব? পেশেন্টকে ভেন্টিলেশনে নিয়ে যাইতে হবে, আইসিইউতে নিয়ে যাইতে হবে, তাকে রেসপিরেটরি সাপোর্ট দিতে হবে, মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশনে রাখতে হবে। বসো। আর কি করা যেতে পারে? স্টমাক ওয়াশ দিতে পারা যায়, সেটা যদি উইদিন 1 আওয়ারের ভিতরে আসে তাহলে কি করব? স্টমাক ওয়াশ ইজ গিভেন উইথ 2% sodium bicarbonate solution and activated charcoal may given, artificial respiration, other ventilatory support দেওয়া যেতে পারে, but diuresis is not recommended. আর কি করা যেতে পারে? To maintain the nutritional state we have to give IV DNS. DNS মানে কি? Do you have know anyone what is DNS? Dextrose in normal saline. কারণ আমরা জানি যে আমাদের সোডিয়াম চ্যানেল ইজ ব্লকিং অ্যান্ড সোডিয়াম ইনফ্লো ইজ হ্যাভ। তো আরেকটা ট্রান্সপোর্ট আছে না, সোডিয়াম অ্যান্ড গ্লুকোজ কো ট্রান্সপোর্ট, সেটাকে অ্যাক্টিভ করার চেষ্টা করা হয়। এর জন্য এর সাথে কী দেওয়া হচ্ছে? গ্লুকোজ আছে না, একটা আছে সোডিয়াম পটাশিয়াম চ্যানেল, আরেকটা আছে ওটা হলো কাউন্টার চ্যানেল নাকি, সোডিয়াম ঢুকবে পটাশিয়াম পাবে, এরকমই তো। আর আরেকটা আছে হলো মাহমুদ, ঠিক আছে, আরেকটা আছে হলো সোডিয়াম গ্লুকোজ কো ট্রান্সপোর্ট। গ্লুকোজ যখন ঢুকবে সাথে সোডিয়াম নিয়ে ঢুকবে নাকি। বসো। নর্মাল এই যে আমাদের যে ORS খাই, এটা কিন্তু এই মেকানিজমে কাজ করে, জানো না? এর জন্যই তো ORS এর সাথে কি থাকে দেখবা, গ্লুকোজ থাকে। ইট ইজ কো ট্রান্সপোর্ট। আর কি করতে পারি? অ্যাট্রোমিনাইজেশন করতে পারি, অ্যান্ড এগুলো আসলে সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট। ইট মে নট দ্য হেল্প বাট সামটাইম মে রিস্টোর দ্য নিউরোজেনিক পাওয়ার, and that's all for today. Thank you.